Hello dear students, and welcome to another session on appreciating poetry. Today we shall begin the poem An Essay on Man. I know the three videos that I had posted before beginning the poem was a little too tedious, and I also understand that many of you found it boring. But being literature students, it is a must that we should cover the literary as well as historical age of the period. So to understand Pope and his poems, we must understand the literary features of the age, that is the Augustan age. Now, since you are just first year students, if I just start giving you the features of the Augustan age, I felt it would be incomplete. So that's why I started from the Tudor dynasty. You must understand the dynasties or the monarchs of the period, and also the religion and the spirit of the country to understand the poems written or the poems of that particular country. So to understand Alexander Pope, we must understand the literary features of the period. We must also understand that they are neoclassicists, and you will find that in their language as such. If you look at the poem, it starts with a rhetorical question, and also several devices, literary poetic devices are used. It is also in the form of heroic couplet, and why it was used. This was a period when mock heroic poems were written, and hence the type of or the form of writing poems were mostly heroic couplets. Alexander Pope, he used this and popularized it. In fact, Dryden used this, and Alexander Pope followed his idol, John Dryden. Alexander Pope was born in London. He was born to a linen draper in 1688. He was from a Roman Catholic family, and as I told you, since England was predominantly a Protestant country, here the Catholics were the minorities, and they had to suffer a lot. The Protestants were exempted from several taxes. These people, the Roman Catholics, they had to pay heavy tax because they believed in their belief system was different. Not only that, education also, several universities, they were not given admittance to several universities, and also several important schools. Therefore, being born to a Roman Catholic family, he suffered a lot, and he was not from a very wealthy class. He was from a middle class. He was mostly self-taught, and he was very unimpressive also. He was not very handsome, he was unimpressive, and because of a certain disease, he had a problem in his spine that left him hunched back. That is, he had a crooked back. And because of his illness, he was like a dwarf. He did not grow more than 4 feet. He was very short. He also suffered from severe bouts of headaches. It is even said so that by his older years, as he got older, his physical weakness was so constant that he could not dress, even wear the dress. He needed somebody's help to help him put on or get dressed. He is the acknowledged master of heroic couplet. Now, heroic couplet is a meter. You have already studied that when you studied English prosody.
You also have that this time also when in the section prosody you will be studying heroic couplets. You have already studied all these things in your first semester, I presume. You have studied heroic couplet. You may not have studied, but heroic couplet is nothing more than iambic pentameter rhymed. It is rhyme. Okay, like for instance, the rain in Spain falls mainly in the plain. So it has an iambic. It is iambic pentameter, and it is rhyming. So when iambic pentameter is used as a rhymed or is used as rhymed, it is called heroic couplet. But when it is used unrhymed, it is called blank verse. That is the difference. The only difference between blank verse and heroic couplet is that heroic couplet is iambic pentameter rhymed, whereas blank verse is iambic pentameter unrhymed. Okay, they are both meters. So during the neoclassical period, this meter was very popular. So this poem is iambic pentameter rhymed. Okay, it is heroic couplets. He was also the primary taste makers of the Augustan age. What does a taste maker do? The taste makers normally change the perspective of a set of people. ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ചിന്താഗതി മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ആളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈറ്ററിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് ടേസ്റ്റ് മേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഫിലോസഫേഴ്സ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ like for instance APJ Abdul Kalam. He could change several perspectives. The way we think, with the way we think about education, about work, about ethics, we learn a lot from him. Gandhiji and also various writers, they are all the taste makers of, they are considered the primary taste makers of the Augustan, they are considered the taste makers. Now here you have Pope was also considered to be the primary taste makers of the Augustan age because he was able to change the perspective of a set of people of the age, and it is really something that ought to be appreciated. It is exactly what a critic must do, correction of the taste. Dryden, Pope, Samuel Johnson were all three great poets of the neoclassical age. Of course, the period starts with Dryden, reaches the peak with Pope, and declines with Samuel Johnson. Pope was a great fan of Dryden. He was greatly influenced by Dryden. Thus, as I told earlier, this is an age of sensibility. It starts with the Renaissance, it moves on to the Restoration, and then to the period of Queen Anne, and then to the House of Hanover. So it is a long stretch. Idu kadakkum oru age aanu, the age of sensibility, age of sensibility അല്ലെങ്കിൽ age of enlightenment. Of course, when it comes to Dryden, the Restoration period, we start the neoclassical period. The Augustan period the neoclassical period begins with the family of Hanover taking charge. We have the Augustan age beginning. Pope's essay on man and his moral epistles were his ethics, which he believed and wanted to express in poetry. And the main purpose behind this poem was to show the importance of education and enlightenment. Pope presents in his famous manner the importance of reason, and he motivates the readers to question the good intentions of the church dogmatic views on life. So the Pope is noted for his translations of Homer. You can call him the first editors of Shakespeare. He's the one who edited first among the few editors of Shakespearean plays.
He translated Homer's Iliad and Odyssey, and he also edited several Shakespearean plays. Pope was always criticized because of his religion. He was a Catholic, hence a minority. His physical appearance and lack of formal education were all criticized by the critics. But he overcame all these and he became one of the most acknowledged writers of English literature. Now we'll begin the poem, Essay on Man. Let me just give you a brief introduction to the poem. The poem is didactic. Didactic means it has a moral value, a lesson that we can learn from the poem. It teaches us something, a moral philosophy. So this poem, but remember we are studying, as I told you, we are studying just a fraction of this poem. The poem is around 1304 lines. It is more than 1304 lines. And we are studying only 26 lines from this. So we can say that we are studying only a fraction of this poem. The poem is divided into 4 sections or epistles. Now, what is an epistle? Epistle is actually a letter. Okay. But here it is used in the sense, it is both a letter also, and also it is used in the term or used in the sense of division, 4 sections. Okay. Now this was a letter. I told you why it is called a letter. Now in the presentation you will find the first section. This is taken from the section. 4 sections are there. We have the epistle 1, epistle 2, 3 and 4, out of which our poem is from epistle 1, section 2. I have also provided you section 1. I am not speaking about the explanation. I have just given you the poem, section 1, epistle 1, section 1, just to show you that this is actually a letter to his friend who believed in deism. And his friend is Lord Bolingbroke. So you can see that it is addressed to Lord Bolingbroke. What we have to study is from the second section, the same epistle but the second section. Okay, so this poem is a philosophical argument for the existence of order in the world. Is the world ordered? Is the world systematic, or is it chaotic, unorderly, unsystematic? What is it? What is the universe like? Does it have any order? Does the stars, the planets and all that we know of in this vast universe, do they have any cosmic order? Who is the creator of all these? Who controls them? So there are so many questions that arises in our mind, that comes to our mind several times, right? We often wonder at certain wonders of the world. Who must have created this? Right? Sometimes when we see all the problems happening in this world, we feel, why is this world? Does it have any order? Is it chaotic? Is this controlled by a superpower? Is he called God? Does God exist? As I told you in the earlier section, he is like a clockmaker, a mathematician. And this mathematician is able to control the planets and lead them properly. I mean, look at the planets, the sun, the stars, the moon, everything. They don't clash. The earth does not go and clash against the Mars, or they don't clash. They go in their correct order. So who controls them? Science can give them. See, remember another thing, this was way before the science. Now science can give you answers to these questions, but this was written in the 18th century, way before Darwin's theory of evolution. So there were a lot of questions regarding the universe, the working of the universe. So the question is God doing all this? Now, what is the concept of good and evil? What about the deeds we do unknowingly and the good
as well as the ones that we do unknowingly. Will good things that we do, the noble things that we do, will it be rewarded? Does doing good things help us? If we speak about karma, what does it actually do? Does it make any sense? Does karma says what goes around comes around. He, being a neoclassical writer, has borrowed these ideas from the classicists like Plato, Aristotle, St. Thomas Aquinas, Dante, Erasmus, Bacon, Shakespeare, Milton, and so on. So you can see how well read Pope was. Though he did not get formal education, he was a voracious reader. In our poem, we shall deal only with a very small concept. It is a highly philosophical one in nature. He tried to vindicate the ways of God to man, justify the ways of God to man. So here he is like a spokesman of God. ദൈവം ചെയ്യുന്ന എല്ലാം നല്ലതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എല്ലാം ശരിയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പോപ്പ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനും ഒരു അർത്ഥമുണ്ട്. എവ്രിതിങ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ്, ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവത്തിനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട്, ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്ന് ആണ് ഇവിടെ പോപ്പ് പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. As I told you, the 4 epistles, it is divided into 4 epistles. The first one that is the man in relation to the universe. അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. The man, second one is the man in relation to himself. Who he is. Who is he? Who is that? The man and himself. Okay. Then next one is the man in relation to the society. Then man in relation to happiness. ഇതാണ് 4 എപ്പിസോഡ്സ്. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. എപ്പിസോഡ് 1, അതിൽ സെക്ഷൻ 2 ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. സെക്ഷൻ 1 അല്ല, സെക്ഷൻ 2, which is exploring man in relation to the universe. Now, യൂണിവേഴ്സിനെ മൊത്തം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. സയൻസ് ഇത്രയും ഡെവലപ്ഡായി. പ്ലൂട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ഇപ്പോൾ പ്ലാനറ്റേ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിനെ ഒതുക്കി കളഞ്ഞു. വേറെയും ഗാലക്സി ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. മാർസിൽ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് വാട്ടർ ഇൻ മാർസ്, ദർ ആർ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ലിവിങ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടു മാർസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. People like Elon Musk already devising plans for building super resorts in Mars. Very soon we'll all be shifting from ഇവിടുന്ന് അമേരിക്കയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ട് കാനഡയിലോട്ടൊക്കെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇനി വേറെ പ്ലാനറ്റ്സിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ഒരു 1000 വർഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ. ഓരോ ദിവസവും പുതിയതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So we still don't know. We are still trying to grasp what is our relation to the universe. What are we to this universe? How are we born here? How do we reach the earth? Right? Are there still more people like us outside the earth? We say the UFO, the unidentified flying objects, aliens, and so on. Are there people around or like us, or are there other things, other creatures, living creatures outside the planet? So this poem is based on the Newtonian philosophy. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടോൾമിയുടെ ഫിലോസഫിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് ഒപ്പോസിങ് ടോൾമീസ് ഫിലോസഫി. Ptolemy was a Greek mathematician of the, say, 3rd BC and all. He believed that the earth is the center and the other planets revolve around the earth. But when you come to Newton's philosophy, Newton stated that, or even before that you have Copernicus and T. Mold of them, they stated that
it is the sun which is in the center of the universe. So you remember Newton belonged to this age, okay, and his discoveries and also his theories shaped the thinking process of this age, the spirit of the age. So what appears in this natural world as chaotic, as disorderly, as unsystematic, or even a mighty maze is actually the product of a divine plan, the product or the plan of a super being, which we may call God or whatever. Science calls it energy. We call it God. About this is the working of a divine plan, and this can be understood. പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാമെന്നല്ല, ഒരു എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വരെ ഈ ഡിസോർഡർലി ആയിട്ടുള്ള ഈ കയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് മാൻ ഈസ് ബ്ലെസ്ഡ്. Man is different from the animals. Why? Man is blessed with intelligence, with reason, with the ability to reason, the mental faculty called reason. Okay. നമുക്ക് ഒരു ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരു തരം എന്താ പറയുക, ഒരു ഓർഡറും ഇല്ലാത്ത ഒരു കയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നരകം പോലെ തോന്നുന്ന പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഓർഡർ ഇല്ലാത്ത പോലെ തന്നെ തോന്നും. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ ലോജിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റീസൺ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. വി ഫീൽ സെവറൽ തിങ്സ് ഡു നോട്ട് മേക്ക് സെൻസ്, ബട്ട് വെൻ വി അപ്ലൈ റീസൺ, വെൻ വി അപ്ലൈ ലോജിക്, വി വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ദിസ് മൈറ്റി മേസ്. So what is this mighty maze? ഈ മൈറ്റി മേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിയോളജിയിൽ പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. പല റിലീജിയനും മതങ്ങൾക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ ഫിലോസഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഈ മൈറ്റി മേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. വാട്ട് ദേ ട്രൈ ടു ഡു ഈസ് ദേ ട്രൈ ടു ആൻസർ സർട്ടൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ തരുന്നത്, മഹാഭാരതത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അർജുനനോട് വിശ്വരൂപം കാണിക്കുകയാണ് ആര്? ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അതിനു മുമ്പായിട്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്, അർജുന, അതായത് നീ എന്തിനാ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് he does not know what to do. He's standing stupefied. He doesn't know what to do. Okay, that is because he is not able to understand that the reason as to why he should fight. But Krishnan, Lord Krishna, he tells Arjuna that you will not be able to understand it with your eyes, with your naked eyes. നിൻ്റെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഞാൻ ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കാണാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പോലും നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ദിവ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് അർജുനന് നൽകുന്നു, അല്ലേ? ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ്റെ ദിവ്യരൂപം കാണുന്നത്. അതിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഒരു കോസ്മിക് വിഷനാണ്, അല്ലേ? പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ താങ്ങി നിർത്തുന്ന ഒരാൾ, അങ്ങനെയാണ് അതിൽ അർജുനൻ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇതിനു മുന്നേ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല. He was not able to understand it. Only when he saw with this divine insight that he was able to understand God as of, carrying the entire universe. So it cannot be seen through the naked eyes. That is called the mighty maze. ഇപ്പോൾ ഞാൻ മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നു എന്ന് മാത്രം. അത് എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൈറ്റി മേസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലായാലും ഇസ്ലാമിലായാലും എല്ലാത്തിലും ഈ മൈറ്റി മേസ്, അതായത് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ ആ വിശ്വരൂപം
നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്കത് മനസ്സിലായി എന്ന് വരില്ല. എന്തുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു, സംഭവിക്കുന്നു, അതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടാതെ നമ്മൾ പകച്ചു നിന്നു പോകും. അതിനൊക്കെ ദൈവമാണിത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നടത്തുന്നതും. ദൈവത്തിന് ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു ലോജിക്ക് ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, തിങ്സ് ബിക്കം ഈസിയർ ഫോർ അസ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ തിങ്സ് ഇൻ ദ പോയം. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ പോയത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. യു ഗെറ്റ് എ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ്. വി ക്യാൻ സീ ഓൺലി വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ദ വേൾഡ്, നോട്ട് ബിയോണ്ട് ഇറ്റ്. നമ്മളുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം നടക്കുന്നത്, അതായത് സ്പേസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ടെലിസ്കോപ്പിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, പക്ഷെ അതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും വേറെ ഗ്രഹങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വർക്കിങ്ങോ, ഇതാരാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്, അതെന്തുകൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. വി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിന് മുകളിലായിട്ട്, അതിനപ്പുറത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. നോട്ട് ബിയോണ്ട് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് മാൻ ഈസ് ലിമിറ്റഡ്. മാൻസ് നോളജ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ്. മാൻസ് ലൈഫ് ഓൺ എർത്ത്, ലൈഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ്. ഓക്കെ. സോ വി നോ ഓൺലി ഓഫ് ദി എർത്ത്. സോ വി തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൈനൽ. നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വിചാരം എന്താണ്, നമുക്കെല്ലാം അറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് തിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ്, ദ ഫൈനൽ. if there is a person who created it, he knows all that he has created. അപ്പോൾ ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അറിയാം അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ദൈവം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. ഭൂമി മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അപ്പുറമായിട്ടുള്ള അത് മാത്രം പോട്ടെ, നമുക്കിപ്പോൾ ഭൂമിയല്ല ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് അത്രയും ഡെവലപ്ഡായി. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇറ്റ് ഈസ് സെഡ് സോ ദാറ്റ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് വാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റ്. അതിൽ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. ഈ സണ്ണും മൂണും സ്റ്റാർസും പ്ലാനറ്റ്സും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സെക്ഷൻ, ഒരു മിൽക്കി വേ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നുള്ളൂ. ഹൺഡ്രഡ്സ് ആൻഡ് മില്യൺസ് ഓഫ് സച്ച് മിൽക്കി വേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ. അപ്പോൾ ദൈവമാണ് ഇതെല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് അറിയാം എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് അല്ലേ. സോ എസ്സേ ഓൺ മാൻ ഇസ് ആക്ച്വലി an attack on man, where man fails to follow nature's path, where man fails to follow or understand that his place is in the great chain of being. What is this great chain of being now? ഈ ദൈവത്വം തുടങ്ങിയിട്ട് മനുഷ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്വം തുടങ്ങിയിട്ട് മനുഷ്യനിൽ അവസാനിക്കുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയിൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് വാട്ട് ഗോഡ്സ് ക്രിയേഷൻ ടു ദി ലാസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് മാൻസ് ക്രിയേഷൻ, ടു ദി അവസാനം ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തിലാണ് ഇത്. ജെനസിസിലല്ല, എക്ലിയാസ്റ്റിക്കലിലാണത് വരുന്നത്. It is those who do not know of the chain of, or this great chain of being, that keep creating this problem. അവർ ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയിൻ ഓഫ് ബീയിങ് എന്താണെന്ന് അറിയുവാൻ ശ്രമിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് വെറുതെ കിടന്നിട്ട് ബഹളം ഉണ്ടാകുന്നത്. ദൈവമില്ല, ദൈവം എന്ത് ചെയ്യും, ഇതെന്താ എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെ വന്നത്, എനിക്കെന്താ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, ഞാനെന്താ ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി, ഞാൻ ഇവിടെയല്ല നിൽക്കേണ്ടിയിരുന്നത്, ഞാൻ അവിടെയായിരുന്നു, വേറൊരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ജനിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്, ഞാൻ ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ടതല്ല, ഞാൻ വലിയ രാജാവായിട്ടോ റാണിയായിട്ടോ ഒക്കെയാണ് ജനിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. ഒക്കെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കിടന്ന് ബഹളം കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയിൻ ഓഫ് ബീയിങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കാത്തതാണ്. സോ ഹിയർ ഇൻ ദ പോയം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു മേക്ക് മാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്
That is the reason as to why this title itself is given. The title itself, look at the title, Essay on Man. It is an essay on the knowledge of man. It is an essay on the limitations of man. It is an essay to make him understand God and his nature and his ways. And this is the purpose of the poem. The poem asserts the commonly held philosophy in traditional cosmology that a divine intelligence exists. Every individual, every being, big or small, good or bad, is being counted, is being noted, is being seen. It is therefore stated ultimately it is designed in a way that good will always remain, evil will always be punished, and good or virtue is always rewarded. So the poem, we are focusing on the argument proposed by Pope that man is always shadowed by death. Hence he has a limited knowledge of everything. He is therefore does absurd things while he is alive, because his life is limited, his knowledge is limited. Whereas God on the other hand has unlimited knowledge of the world, and he smiles upon, he looks at man's stupidities and weaknesses and he smiles upon it. Okay, so now before we begin, you may find difficulty understanding several words here. It's okay, your text has not provided any meaning, it is fine. It's just that you need not understand everything line by line. I don't think you will be able to do that. So it is necessary that you may have to understand, or it is not necessary that you have to understand all the meanings clearly. An overall understanding will be enough. Okay, please make note of it. It is indeed a very difficult poem. So let's begin. The first stanza, it begins with a rhetorical question. So the first stanza itself starts, presumptuous man, the reason wouldst thou find, why formed so weak, so little and so blind? First, if thou canst the harder reason guess, why formed no weaker, blinder and no less? Ask of thy mother earth why oaks are made, taller or stronger than weeds they shade, or ask of yonder argent fields above, why Jove's satellites are less than Jove. So if you look at that, you will find that rhyme, right? It's in iambic pentameter. I am unstressed followed by stressed, unstressed, stressed. You will have 5 of them. I'll be explaining this in the beginning. In the first line you will find that it's not a 5 set, you will have one more. There is a small disparity there, all that I shall explain when we take up the heroic couplet. Okay, so here it begins with this rhetorical question. Pope starts calling man presumptuous. Why is he presumptuous? Why is man arrogant? Why is he so bold? Why does he so believe that he can do anything? That's because of his limitation. That's because he's absurd. Because he knows that he will die, he does all those absurd things. He has limited knowledge, but he feels that he knows everything. Is it really so? Can he do everything? No, he can't. It is just pretending, just pretentious. His life is limited and he doesn't know what will happen next. So this presumptuousness, this arrogance is because of his ignorance. That's why Pope is calling him presumptuous. You never know what will happen next. One small corona is all that you need to rip you off your wealth, your health, everything. Right? So man is by nature always presumptuous. He is always arrogant. He thinks he knows everything. So this section begins with a question, a rhetorical question, and soon Pope tries to answer the reason as to why man behaves so. Pope is trying to list out reasons.
Man is weak when compared to others. Look at the elephant, look at the tiger or the lion, or even this invisible corona. We felt we are scientifically developed, right? We thought we can reach everything. What all things we have done. We have heart transplantation, brain transplantation, we are cloning, we are even going to that level of making cloned man, right? There's a book called Homo Sapien Divine by Dr. Mani, I guess. It's a very good book. It speaks about the future man. Eugenics എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ്. ദാറ്റ് മാൻ ബിക്കംസ് മാൻ ഇസ് നോട്ട് ബോൺ ബയോളജിക്കലി, എന്താണ് ഒരു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ അല്ല പിന്നീടുള്ള ഭാവിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ ആർ ബോൺ ഇൻ ദ ലാബോറട്ടറിയിലാണ് ജനിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. സൂപ്പർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദേ ഡെത്ത് ഇല്ലാത്ത, മരണമില്ലാത്ത, ഹൈ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള, ഡി എൻ എയിൽ ഒരു തരി പ്രശ്നം പോലും ഇല്ലാത്ത പെർഫെക്റ്റ് ഡി എൻ എ ഉള്ള മനുഷ്യരായിരിക്കും ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് ഭാവിയിൽ. പിന്നെയുള്ള ബാക്കി വരുന്ന ഈ നമ്മളെപ്പോലത്തെ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ, ദേ വിൽ ബിക്കം ദ സ്ലേവ്സ്. സോ ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എ യൂജീനിക് ഫിലോസഫി. യൂജീനിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സയൻറ്റിഫിക് സംഭവമുണ്ട്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. Okay, I was just telling you this out of curiosity. Okay, so what did we do? We thought we can do anything, അല്ലേ? നമുക്ക് സയൻസ് അത്രയും ഡെവലപ്ഡ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ലാത്ത ഈ കൊറോണ മനുഷ്യൻ്റെ മുട്ടുമടക്കിച്ചു, അല്ലേ? We understood that our knowledge in science and science itself is limited. We are so weak when we compare ourselves to other creatures God has created. So when compared to animals like the giant animals, the tiger, the elephant, even the mighty river, the dangerous waterfalls, all these things, what are we in front of them? We are nothing, right? So in the great chain of being, the idea is based on this order, the great chain of being, from the divine creation, starting from God. Great chain of being ഇതാണ്. ദൈവമാണ് ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്വത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്, മനുഷ്യനിലോട്ട് എത്തുന്നത്. Starting from God, then comes the angels, then comes the demons, devils. After that comes comes man or the other things in the universe. Then you have the man, then you have the unliving materials. You have animals, you have plants, you have minerals. ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നതാണ് ഈ മിനറൽസ് ഒക്കെ, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ, ചെറിയത് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയിൻ ഓഫ് ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്ന അതാണ്, ദൈവത്വത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തുന്നതിനെയാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയിൻ ഓഫ് ബീയിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ്, റൈറ്റ്? വെൻ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഗ്രേറ്റ് ചെയിൻ ഓഫ് ബീയിങ്, if you look at the chain of humanity, or if you look at the chain of human beings, it is further developed, അല്ലേ? ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ചെയിൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലും ഫർദർ ഡെവലപ്ഡ് ആണ്, ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട്. ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കിങ്സ്, ക്വീൻസ്, nobility, the upper class, the lower class, the middle class, the lower class, the ഏറ്റവും lowest strata of the society. All this Pope speaks about them as strong connections and nice dependencies. These interlinking connections are not to be broken. It means where you are, it is not meant to be broken. Where you are in the society, it is nice. Whether you are born to an upper class, nice, good for you. There is a plan, there is a purpose. If you are born in a lower class, there is a purpose. If you're born as a king or the queen, there is a purpose. If you're born as a bad king, there is a purpose. If you're born as a very good person, there is a purpose. So everything has a purpose.
Many people demand why they are born to a particular family, why they are born to a particular society or a community, etc. They say, I don't like being here, and I want my social status to rise, I want to climb up the social pyramid, and so on. This great chain of being is a good plan. There's a reason, because every level of the society is important, and God has a specific reason as to why He has planted you there. നമ്മളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് കുടുംബത്തിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടത്? നമ്മളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത്? അല്ല, അല്ലേ? നമ്മൾ ജനിച്ച് വീഴുന്ന കുടുംബം ഏതാണോ അതാണ് നമ്മളുടെ കുടുംബം. അതിൽ നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടിട്ടോ ദുഃഖിച്ചിട്ടോ ഒന്നും കാര്യമില്ല. അതിനൊക്കെ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വിട്ടിട്ടുള്ളത്? അതിനൊക്കെ ഒരു ഡിവൈൻ പർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ ലോജിക്കലായിട്ട് ഓക്കെ, ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ പ്ലാൻ, ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹാസ് എ പ്ലാൻ, ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ബീൻ പ്ലാന്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് I am entitled to do certain things. I may have certain responsibilities. I may have certain things to do in the society. That could be one reason as to why God has put me here. Okay? The reason we don't know. All right. So coming back to the poem, we are all linked എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയിൻ ഓഫ് ബീയിങ്ങിൽ മനുഷ്യൻ, ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ചെയിൻ ഓഫ് ബീയിങ്, ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൻ ഇൻ റിലേഷൻ ടു ഹിസ് യൂണിവേഴ്സ് എന്നാണ്. മാൻ ഈസ് ഓൾവേസ് കംപ്ലൈനിങ്. മാൻ ഈസ് നെവർ ഹാപ്പി വിത്ത് വാട്ട് ഹി ഗെറ്റ്സ്. And he thinks he knows everything. He's mighty and he's strong also. Okay, so Pope is trying to just tell us, see, our knowledge is limited. Don't be so presumptuous. Don't be so arrogant. Just look around you and see. We are blind. Here, blind means limited vision. So, we are blind here, right? And why form so weak, so little, and so blind? So we are certain times, we are always we don't know the reason as to why we are made weak, we are little, we are blind. Now blind here is a reference to limited vision. We can only foresee our past. നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനോ ഓർത്തെടുക്കാനോ പറ്റുള്ളൂ. We can never foresee we cannot see our future. Sorry, not foresee. We can only see, understand our past, but we can never foresee our future. So man is presumptuous because he has very limited vision. All his ideas, all his thoughts are good, but how it comes, from where it comes, is not known. Einstein, for example, he has given us light by his discovery. Agree. Correct, very good. But he has also given us darkness, because the very Einstein who gave us light also created atom bombs. But Einstein never even in the wildest dream thought of that US would use it against humanity. He was traumatized by it. See how his formula was misused to create terror. Einstein never wanted that to happen, but US government used it. It was misused. So man is blind. If Einstein had a little knowledge, if he was able to foresee this terrifying inhuman act that the US government was going to, or the US army was going to perform or do on Hiroshima and Nagasaki, he would never have perhaps made it or given the formula, right? So that is why he says he is blind here. I am not speaking about Einstein. Pope in the സമയത്ത് ഐൻസ്റ്റീൻ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം.
Man is blind. Man's vision is blind. Man can never foresee the future. Man can only understand his past or learn from his past. So the poem centers around this topic. Why man is so arrogant with all these limitations? ഇത്രയും limitations ഉണ്ടായിട്ട്. Man weak ആണ്, man blind ആണ്, blind in the sense limited knowledge ഉള്ള ഒരു creature ആണ്, ആകെ ഇത്തിരി പോലെ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാൽ കൂടി അവൻ്റെ അഹങ്കാരം എത്രയാണ്? ഭയങ്കരമാണ്, ഭയങ്കര സംഭവം എന്നാണ് ആളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ വിചാരം. God can perhaps be proud. ദൈവത്തിന് വേണമെങ്കിൽ പ്രൗഡ് ആവാം അല്ലേ? because he can be arrogant because his knowledge is unlimited. He is the creator. What about man? So can you guess the reason as to why he is so blind? Why are we formed to be blind or so less than others around us? So I hope you have understood. It is a long poem and also a very complex, highly philosophical poem. If you have any doubts or any clarifications to make, you can do so when we take up this or when we do our interaction. So thank you and keep safe.